அதுல விண்டோ ஆர் போயிட்டு கமெண்ட்ல ஐபி கான்ஃபிக் போட்டு பார்க்கணும் சார். இப்ப நம்மளோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து 192.168.21.133 தான் சார் நம்ம ஐபி அட்ரஸ். சப்நெட் மாஸ்க் வந்து 255 இதுதான் சார் நம்ம சப்நெட். அடுத்து வந்து கேட்வே வந்து 192.168.212 சார் தான் இதான் சார் நம்மளோட கேட்வே. இல்ல இப்ப அந்த கேட்வே அந்த ஐபி சொல்றீங்கல்ல, ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஆமா சொல்றீங்க. 192.168.212 சார். நடுவுல அந்த டாட் எல்லாம் விட்டுறீங்களே, கரெக்டா சொல்லுங்க. சாரி சார், 192.168.21.2 சார். ஓகே. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்படிதான் சார் நம்ம டிஎன்எஸோட கேட்வேவோட ஐபி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சார். ஐபி கான்ஃபிக் போட்டு இப்ப நம்ம விண்டோ ஆர் கொடுத்துட்டு விண்டோ ஆர்ல ncpa.cpl இது வந்து நம்ம ஷார்ட் ஃபார்ம் சார். நம்ம ஈத்தர்நெட் வந்து ஐபி கான்ஃபிகர் பண்றது. ஓகே. அதுல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் வெர்ஷன் 4 TCP/IPv4 இருக்குல்ல சார், கிளிக் பண்ணிட்டு போகணும் சார். இப்ப எப்போதும் நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்ல தான் சார் இருக்கும். நம்ம ஓபன் பண்ண உடனே நம்ம வந்து கீழே யூஸ் தி ஃபாலோவிங் ஐபி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்கும் போதுதான் நம்மளால ஐபியை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும் சார். இப்ப இந்த 192.168.21.133 நம்ம கமாண்ட்ல வந்து ஐபி அட்ரஸ் பார்த்தோம் சார், அது போடுறோம். சப்நெட்ல வந்து 255.255.255.0 போடுறோம். கேட்வே வந்து நமக்கு வந்து அதுல 2 கொடுத்துருந்தாங்க, 2 போடுறோம் சார். இப்ப வந்து கீழே டிஎன்எஸ் சர்வர் வந்து நம்ம வந்து இது வந்து நம்மளா எடுத்துக்கிறது சார். நம்மளா ஒரு நம்பர்ஸ் போடுறோம் சார். 144 நானா போட்டிருக்கேன் சார். கீழே வந்து நம்ம டிஎன்எஸ் சர்வர்ன்றது வந்து எல்லாருக்குமே காமன் தான் சார். 8.8.8.8 சார். இப்ப நம்ம ஓகே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா நமக்கு கனெக்ட் ஆகணும் சார். இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்ப வந்து ஏடி சர்வர் மேனேஜர் ஓபன் பண்ணனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு மேனேஜ்ல போயிட்டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குல்ல சார், அதை வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் சார். அந்த ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து நம்ம இப்ப டொமைன் ஜாயின் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கேட்கும் சார். அதுல வந்து பிஃபோர் யுவர் பிகின் கேட்கும்போது நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும். அடுத்து வந்து ரோல் பேஸ்டு ஆர் ஃபியூச்சர் பேஸ்டு இன்ஸ்டாலேஷன் கேட்கும். கீழே வந்து ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சர்வீஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் கேட்கும். நம்ம ரோல் தான் நம்ம ரோலை வச்சு தான் மென்ஷன் பண்றதுனால நம்ம ரோல் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். இதுல வந்து செலக்ட் எ சர்வர் ஃப்ரம் தி சர்வர். இதுல வந்து இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம் சார். அடுத்து இந்த சர்வர் ரோல்ஸ்ல தான் நமக்கு வந்து இப்ப என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் வேணும்ன்றத ஆட் பண்ணணும் சார். அதுல நான் ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் சர்வீஸை நான் கிளிக் பண்ணி ஆல்ரெடி நான் ஃபியூச்சர்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் சார். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இங்க இன்ஸ்டால் கேட்கும், இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டு நமக்கு ஃபியூச்சர் வந்து ஆட் ஆயிடும் சார். அப்ப இந்த பிளாக் மாதிரி இருக்க சிம்பிள்ஸ்ல போயிட்டு இங்க வந்து நமக்கு வந்து டொமைன் வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லும் சார். இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு டொமைன் கிரியேட் பண்றோம்னா இப்ப நான் renu.localன்னு ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து கிரியேட் பண்ணி ஒரு டொமைன் வந்து லோக்கல் சர்வர் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சார். அதுல நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கும்போது நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து முடிச்சிட்டோன்னே ஒரு ரீஸ்டார்ட் கேட்கும். ரீஸ்டார்ட் முடிச்சோடனே நம்மளோட லோக்கல் சர்வருக்குள்ள நம்ம கிரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்டு வச்சு லாகின் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே. இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும். என்னங்க சார்? டொமைன் நேம் என்ன போட்டுருக்கீங்க? renu.local சார். renuka.local சார். ஓகே ஓகே. இங்க இருக்கு சார். இங்க இருக்கு பாருங்க சார், renuka.local. சரி ஓகே, எனக்கு கிளையன்ட் மிஷன் காட்டுங்க. ஓகே சார். இதான் நம்மளோட கிளையன்ட் மிஷின் விண்டோஸ் 10. இதுலயும் நம்ம போய் ஐபி
இங்க வந்து நம்ம ஐபி செட் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் சார். இங்க ஐபி கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நம்மளோட நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் ஆயிடும் சார். ரேணுகா.localனு அந்த நம்ம சர்வர் ஓஎஸோட. இங்க ஐபி அட்ரஸ்ல வந்து 192.168.21 நான் இங்க ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணிருக்கேன் சார். இங்க வந்து சப்நெட் அதே தான் சார். கேட்வே வந்து அங்க டூன்றனால நம்ம டூன் இங்க கொடுத்துருக்கோம் சார். கீழே வந்து டிஎன்எஸ் சர்வர்ல வந்து நமக்கு டிஎன்எஸ் சர்வர் வந்து இங்க 133 கொடுத்துக்கனால நம்ம இங்க நம்ம டிஎன்எஸ்ல வந்து 192.168.21.133 கொடுத்துருக்கோம் சார். இந்த டிஎன்எஸ் சர்வர் வந்து 8.8. வந்து இது காமன் சார். ஓகே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் கேக்கும் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா நமக்கு இங்க நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆயிடும் சார். நம்மளோட நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்க நேம் வந்து ரேணுகா.local. அதனால இங்க நமக்கு நெட்வொர்க் கனெக்ட்ல இருக்கு சார். இப்ப நார்மலா நம்ம போய் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகணும் சார். டிஸ்பிளேஸ் போயிட்டு இங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனோம்னா இங்க வந்து சேஞ்ச் செட்டிங் கேட்கும். ஆல்ரெடி இங்க ஒரு நேம் இருக்கும், நம்ம டெஸ்க்டாப் ஒரு நேம் இருக்கும். இங்க சேஞ்ச் செட்டிங் கொடுத்துட்டு இங்க சேஞ்ச் கேட்கும், நம்ம சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு இப்ப நான் ரேணுகான்னு கொடுத்துட்டு இங்க வந்து ஒர்க் குரூப்ல இருக்கும். அந்த ஒர்க் குரூப் ஆப்ஷனை வந்து நம்ம டொமைன் கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன லோக்கல் சர்வர் கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ அதை இங்க டைப் பண்ணணும். இப்ப நான் ரேணுகா.local கிரியேட் பண்ணிருக்கனால இங்க ரேணுகா.local கொடுத்துட்டு நம்ம ஓகே கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஓகே கொடுத்தோம்னா ரீஸ்டார்ட் கேட்கும். ரீஸ்டார்ட் ஆன பிறகு நமக்கு டொமைன் ஜாயின் ஆயிடும் சார். ஓகேங்க, சூப்பர். ஓகே சார். வேற ஏதாச்சும் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? இப்ப நான் ஃபார்வர்ட் லுக்அப் ஜோனும் ரிவர்ஸ் லுக்அப் ஜோனும் பேசிக் பார்த்துருக்கேன் சார். சரி, ஓகே ஓகே சார். சபிதா நீங்க? இல்ல பாலா, லாஸ்ட் டைம் காமிச்சல அதோட அப்படியே இருக்கு. To your network. So computers are connected to the network. Physical connectivity is there, but we need to provide the logical connectivity as well. We need to assign the IP addresses from the same network. So how will you decide? Okay, which class you are going to decide, and how will you select the IP addresses? So if you go with class C, in class C we have 3 network portions and 1 host portion. So in host portion, okay, each portion is having 8 bits, correct? We have same network portion is having these 3 portions, okay, having 8 bits, and this host portion is also having 8 bits. Okay, so if you calculate the IP address, it will be 2 to the power of h. Okay, 2 to the power of host portion, which is equal to 2 to the power of 8, and you will get 256 IP addresses in class C. Okay, our requirement is of 200 IP addresses, and if you go with class C, we are getting 256 IP addresses, which means class C is fulfilling our requirement. So we'll take any network from class C. Let us take 192.168.1.0 IP address, and then you will start writing the IP addresses. You will increment the 4th octet. The series will be like this: 1.0, 192.168.1.0, 192.168.1.1, 1.2 till 1.255. So total you will get 256 IP addresses including 0. Total 256
IP addresses are there. So guys, first three portions must be same to be in the same network. So if you see, the first three portions are same, the last portion we are changing it. And number of total hosts in each network are 256. So if you are going in class C, you will get 256 IP addresses in each network. So you are going to provide the IP addresses from this network. The first PC, let us say, it will get 192.168.1.1, 1.2 second PC, third PC 1.3, fourth PC 1.4. Like this, you will provide the IP address. You are not going to change the network portion here. You are not going to assign the IP address this way. One IP address you are providing 192.168.1.1, and the other PC you are providing the IP address 192.168.2.2. It is not going to work. Okay, because network portion should be same, and we are giving the different network portion here, and they will not communicate with each other. The network portion should be same. You should remember this point. Now guys, let us say your requirement is 10,000 hosts, 10,000 IP addresses. You have connected 10,000 computers to your network. Physical connectivity is there, and we need to provide the logical connectivity. Logical connectivity means the IP addresses should be from the same network. So we can't go with class C, because in class C we have only one host portion, and in that one host portion you will have only 8 bits. 2 power 8 means you will get 256 IP addresses only in each network. So we can't go with class C. Let us go with class B. In class B we have 2 network portions and 2 host portions. Okay, 2 host portion. How to calculate how many hosts you will get? 2 to the power of h. H means host portion. So 8 plus 8, 16. 2 power 16 IP addresses you will get. 2 power 16 means you will get 65,536 IP addresses in class B network. Our requirement is 10,000 hosts, and we are getting 65,000 IP addresses here, more than 65,000 IP addresses. So it is fulfilling our requirement. Then we will select any network from class B, and the class B network is 172.16.0.0 we have selected, and you will increment the 4th octet first. The series will be like this: 0.0, 0.1, 0.2 till 0.255. Guys, we can't go beyond 255. So as we have already seen, minimum 0, maximum 255. We can't go beyond 255. So we will move to the 3rd octet and we will increment. It was 0.0, now it will be 1.0, 1.1, 1.2 till 1.255. Again, we can't go beyond 255. We will increment the 3rd octet, and the series will be like this: 2.0, 2.1, 2.2 till 2.255. Then you will move to the 3rd octet. Again, the series will be like 3.02 till 3.255. Then 4.0 till 4.255. So till when you are going to write the IP addresses, till it reaches, the host portion reaches 255.255. And you will get 65,536 IP addresses. And guys, let us say your requirement is 70,000 hosts. You have already connected the devices to the network, and we need the logical connectivity. We need to provide the IP address from the same network. So we can't go with class C, because you will get 256 IP addresses. We can't go with class B, because you will get more than 65,000 IP addresses. So we need to select the class A. In class A, we have one network portion and 3 host portions. 3 host portion means 8 plus 8, 16. 16 plus 8, 24. 24 host bits are there. 2 power 24, you will get 16, more than 16 million IP addresses. Okay.
So our requirement is 70,000 and we are getting more than 16 million IP addresses here. And we will select any network from class A. So we have selected 10.0.0.0 and again you will increment the last octet. The series will be like this 0.0, 0.1 till 0.255. We can't go beyond 255. We will increment the third octet and the series will be 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 till 1.255. Again, we can't go beyond 255. The series will be from 2.0, 2.1, 2.2 till 2.255. So till when you are going to write till these two octets, these two portions reaches 255.255. We can't go beyond 255, then we will move to the second octet. The series will be like this 10.1.0.0, again 10.1.0.1, 0.2, 0.3 till 0.255. Then 10.1.1.0, 1.1, 1.2, 1.3 till 1.255. Then 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 till 2.255. Again, till when you are going to write till third and fourth octet reaches 255.255, then you will move to the second octet and you will increment this 1 to 2. And the series will be 10.2.0.0. So till when you are going to write till it reaches, the second octet reaches 255, then 255.0.0 till 10.255.255.255. This is how you will get more than 16 million IP addresses. Now guys, all right. Now guys, the first IP address of the network is called as network ID. Okay, if you remember our first example, we required 200 IP addresses and we have taken class C network, and the network is from 192.168.1.0 till 192.168.1.255. So this is the first IP address of the network and it is called as network ID or network address. And guys, this network ID we can't configure to any device. The first IP address of network we can't configure. Okay, and it is the first IP address of the network, and in the host portion you will have all zeros. So we have this one host portion here and it is having 0. And what is the purpose of this network ID? It is reserved for identifying the complete network. What is the meaning of this identifying the complete network? Let us say you are using class A network in your LAN, and if someone asks you what IP addresses you have configured in your network, so are you going to tell like this, we are using 10.0.0.1 IP address, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4? Are you going to tell all the 16 million IP addresses to him? It is not possible. It is possible, but it will take time. So instead of telling the IP addresses, what you will do, you will say we are using 192 or 10.0.0.0 network. Okay, so the other person, it will understand that you are using the IP addresses from this network. You can say 192.168.1.0 network we are using. So we will understand you are using 192.168.1.1, 1.2 till 1.254. So this network address is used to identify the complete network, and it can't be assigned to any device in the network. So let us try to assign this network address on my laptop.
So guys, it is saying the combination of IP address and subnet mask is invalid. All of the bits in the host address portion of IP address are set to 0. Please enter a valid combination of IP address and subnet mask. So you can see it is not accepting the first IP address because it is saying that in the host portion all zeros are there. And valid IP addresses are assigned to any device in the network. So the IP address, so we have one more reserved address which is called as broadcast address. So the IP addresses between network address and broadcast address, they are called as valid IP address. And we can configure the valid IP addresses to our devices in the network. Then guys, we have broadcast address. Okay, so this broadcast address is the last IP address of the network. Okay, this is the broadcast and all ones in the host portion. So guys, it is having 255. If you convert this 255 into binary numbers, you will get 8 ones. Okay, so 8 ones means all ones in the host portion. We have all ones in the host portion, which means if we have all ones in the host portion, it is a broadcast address and we can't configure the IP address which is having all ones in the host portion. And it is used to send the broadcast message to all the devices in the network. So what is the use? Okay, so let us say we have some computers in our network like 192.168.1.10, 1.20, 1.30, and we have some other computers as well. We have 200 computers in our network. And this computer wants to send one packet to all the devices in the network. It wants to do the broadcast. So instead of sending one packet to each computer individually, it will send the packet to this broadcast address, to the last IP address. This broadcast address, it will send the packet to all the devices in the network. Okay, so it is used to send the broadcast message to all the devices in the network, and it can't be assigned to any device. So let us try to assign this broadcast IP address to my laptop. For 192.168.1.255. So guys, the combination of IP address and subnet mask is invalid. All of the bits in the host portion of IP address are set to 1. You can see if you convert this 255 into ones, it will become 8 ones, and in the host portion all ones are there, so it will not accept it because it is reserved for the broadcaster. Guys, புரிஞ்சுதா கிளாஸஸ் நெட்வொர்க் ஐடி அண்ட் ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, சந்தியா இருக்கீங்களா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து எனக்கு கம்பல்சரி எல்லாருமே ஷோகேஸ் பண்ணணும். ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஐடியை ரீச் பண்ண சொல்லுங்க. சரி, ஓகே. ஓகே ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார்.